Hey guys, welcome back to the channel. In case కనుక మీరు ఫైనల్ ఇయర్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ లో కనుక ఉండి ఈ వీడియో కనుక చూస్తుంటే ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. I can assure you that you will get a complete information on buy side and sell side and also about investment banking in general. మీలో చాలా మంది కామెంట్ డౌట్ వచ్చిండొచ్చు, వాట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అండ్ వాట్ ఈస్ బై సైడ్ అండ్ సెల్ సైడ్ అని మీరు డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ లో చూస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్లీ మనం సెల్ సైడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ కంపెనీ వాంట్స్ టు గెట్ లిస్టెడ్ ఇన్ a stock exchange, companies like Goldman Sachs, JP Morgan, Deloitte will facilitate this transaction by charging some commission. Primarily, sell side focuses on selling assets or securities. Key roles of sell side firms గురించి మాట్లాడుకుంటే మోస్ట్లీ మీరు వినే ఉంటారు M&A, which is mergers and acquisition. Mergers and acquisition లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ ఆర్ ద కీ ప్లేయర్స్. M&A అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ కంపెనీ A is acquiring company B, that is called a merger, or else if a company A is completely buying out the company B, that is called acquisition. అది either partially అవ్వచ్చు or fully అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ రైజింగ్. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో మాట్లాడుకున్నట్టే, ఇఫ్ ఎ కంపెనీ వాంట్స్ టు గెట్ లిస్టెడ్ ఇన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, దే నీడ్ సమ్ అండర్ రైటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టే గోల్డ్మన్ సాక్స్, డెలాయిట్, జేపీ మోర్గన్ అండ్ సమ్ అదర్ కంపెనీస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండర్ రైటింగ్. అండర్ రైటింగ్ లో దే టేక్ ఆన్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బయింగ్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ అండ్ సెల్లింగ్ దెమ్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అలీబాబా 2014 లో ఐపీఓకి వచ్చినప్పుడు గోల్డ్మన్ సాక్స్, జేపీ మోర్గన్ అండ్ మోర్గన్ స్టాన్లీ were the underwriters. Next, sales and trading. Sell side firm లో మనకు చాలా రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి which analyze companies, industries and other markets, and time to time they issue different public research reports. Sell side firms not only does research but వాళ్ళు ట్రేడింగ్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జేపీ మోర్గన్ అండ్ బార్క్లేస్, దే హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ టీమ్, అండ్ ఏదైతే వీళ్ళు రీసెర్చ్ ఉంటుందో దే విల్ ప్రొవైడ్ రికమెండేషన్స్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్. సెల్ సైడ్ ఫర్మ్ మార్కెట్ మేకింగ్ లో కూడా హెవీగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ బ్రోకర్ టు. వీళ్ళు సెక్యూరిటీస్ మాత్రమే సెల్ చేయకుండా వీళ్ళు మార్కెట్ లో లిక్విడిటీని కూడా పుష్ చేస్తూ ఉంటారు టైం టు టైం. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ సెల్ సైడ్ ఫర్మ్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జేమ్స్ స్ట్రీట్ అండ్ 2 Sigma Securities are known as the biggest market makers. Sell side, there are a lot of major banks. For example, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan, Citi, Deutsche Bank. ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలా చాలానే ఉన్నాయి. అండ్ నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ బై సైడ్. బై సైడ్ సెల్ సైడ్ కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్. అక్కడ వాళ్ళు సెక్యూరిటీస్ అండ్ అసెట్స్ ని సెల్ చేస్తారు. ఇక్కడ వీళ్ళు సెక్యూరిటీస్ అండ్ అసెట్స్ ని బై చేస్తారు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఆర్ దెమ్సెల్వ్స్. కీ రోల్స్ ఆఫ్ బై సైడ్ చూసుకుంటే, అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్మ్. వీళ్ళు బేసికల్ గా లార్జ్ పూల్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఆర్ ఎల్స్ పెన్షన్ ఫండ్స్ ఆర్ ఎల్స్ సావరెన్ ఫండ్స్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ కెన్ బి స్టాక్స్, బాండ్స్, రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ సో మెనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, BlackRock is the biggest asset manager in the whole world. Next వచ్చేసి hedge funds. Hedge fund comparatively కొంచెం different from normal asset management firms. Hedge funds mostly facilitate transactions to the institutional investors. వీళ్ళు different strategies including long short, global macro strategies and many more different strategies ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Zerodha co-founder అయిన నిఖిల్ కామత్ కూడా ఒక hedge fund ఉంది which is called True Beacon. Asset management firms and hedge funds are more into public side. In case కనుక మనం ప్రైవేట్ సైడ్ చూసుకుంటే, PE, private equity and venture capital. ఫస్ట్ మనం ప్రైవేట్ equity గురించి మాట్లాడుకుంటే, ప్రైవేట్ equity basically means they acquire company, improve the performance and sell them at a profit. వీళ్ళు డెవలప్ అవుతున్న కంపెనీస్ లో లాస్ట్ టెక్ తీసుకొని దాంట్లో యాక్టివ్ వర్క్ చేసి కంపెనీ డెవలప్ చేసి దే మే ఎగ్జిట్ వయా ఐపీఓ ఆర్ సేల్. వెంచర్ క్యాపిటల్ మీరు చాలా వినే ఉంటారు. వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టార్ట్అప్స్. యా, దిస్ ఇస్ ద సేమ్. వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దే బేసికల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజ్ స్టార్ట్అప్స్. వెంచర్ క్యాపిటల్స్ లో రిస్క్ ఎక్కువ బట్ రిటర్న్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టైగర్ గ్లోబల్, సికో క్యాపిటల్, బ్లూమ్ ఆర్ లైట్ స్పీడ్. కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్, యాపిల్ అండ్ వాట్సాప్ లో సికో క్యాపిటల్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ బీసీ కంపెనీ. బై సైడ్ లో ప్రైమరీగా బిగ్గెస్ట్ బ్యాంక్స్ చూసుకుంటే BlackRock, Vanguard, Carlyle Group, KKR, Fidelity and there are so many other companies. కీ డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, బై సైడ్ రెవెన్యూ మోడల్ చూసుకుంటే మేనేజ్మెంట్ ఫీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అదే సెల్ సైడ్ చూసుకుంటే విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ కమిషన్స్. సెల్ సైడ్ రోల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, దే మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ క్రియేటింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ ద డీల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మెర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్. అదే బై సైడ్ చూసుకుంటే, దే హెల్ప్ ద క్లయింట్స్ వే టు ఇన్వెస్ట్ ద క్యాపిటల్. సేల్ సైడ్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ చూసుకుంటే, దే మోస్ట్లీ ఫోకస్ ఆన్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్. అదే బై సైడ్ చూసుకుంటే, దే మెయిన్లీ హెల్ప్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ దేర్ ప్రైమరీ గోల్ ఇస్ టు మేనేజ్ ద పోర్ట్ఫోలియో. అండ్ బై సైడ్ మోస్ట్లీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద ఫోకస్ అయి ఉంటుంది. బై సైడ్ లో కెరియర్ రోల్స్ వచ్చేసి, యూ కెన్ బికమ్ ఏ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్, రిస్క్ మేనేజర్, అసెట్ మేనేజర్ ఆర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్. అదే సెల్ సైడ్ చూసుకుంటే, యూ కెన్ బికమ్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్, ఈక్విటీ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్, M&A analyst, or you can join HFTs too, which are high frequency trading firms. And the most awaiting part, salaries. For analysts it starts from 13 lakhs and for associate it starts from 18 lakhs per year. అదే బై సైడ్ చూసుకుంటే, అనలిస్ట్ యొక్క సాలరీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 20 lakhs to 30 lakhs, విచ్ ఇస్ టిపికలీ హైయర్ దెన్ సెల్ సైడ్ బికాస్ ఇక్కడ వీళ్ళకి బోనసెస్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటాయి. మన బ్రాడర్ లెవెల్ చూసుకున్నా కూడా బై సైడ్ లో మీకు ఎర్నింగ్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ బికాస్ అది మీ పర్ఫార్మెన్స్ మీద లింక్ అయి ఉంటుంది. అదే సెల్ సైడ్ చూసుకుంటే విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్ బేస్డ్ కాంపెన్సేషన్. ఈ వీడియోలో అయితే ఒక ఓవరాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద బై సైడ్ అండ్ సెల్ సైడ్ అయితే ఇవ్వడం ట్రై చేస్తాను. అండ్ దర్ ఇస్ మచ్ మోర్ ఇన్ డెప్త్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్, I will cover every division in depth in the coming videos. So in case if you like this video, please share it with your friends. Thanks for watching. We'll see you in the next video.